تذكر اليت وماثيو؟ يا حني معنا بس هلا مش شايفينهم. 5 4 Sorry. Count down, mama. Go. This is how you start a show, man. I'm telling you. This is so We're good. live. My mama's live with me. We're live, Elite. My We're name live. is Hey! Sorry. Hey. Hi, everybody. Bye, Mom. That was beautiful. Welcome, welcome, welcome. YFC Live Camp Captain's Edition. Woo, woo, woo. Woo! Gotta get in The there. hosts with the most of all of the hosts are with you guys. I have Scott, Haley, and Yusuf with me. Virtual clap for them. Send us clap emojis. Send us love emojis. Send us emojis. Comment on everything. We are live on Facebook. We're live on YouTube. We're gonna put this up on Instagram later. I'll leave that for now. And guys, today, Yusuf, بدي أترشم بالأجنبي. أنا شو عم نعمل اليوم؟ لا اليوم إلي يعني بالعربي المشبرح رح نفقي بزر. يلي مش إلي مش مصدق لك وينهم. أنت عندك أنا بدي اللي مش عامل حسابي. بس بدنا نفقي بزر مع حدا هيك معين وسبيشل. خبرنا مين إلي؟ مين بده يخبرنا سكوت? Do you want to tell us who we're getting on? Yes, I would love to introduce. So we have 4 of our team captains from last summer, 4 of them. So we couldn't get them all on, but we decided to start with these ones, and we're pretty excited because all of these team captains have been coming since they were much shorter than this to YFC Camp. And so we're excited. Elliot, Matthew, Romy, and Danny, come on, join us online here. Congratulations and celebrations. La, 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 la. Hey, that's the team. That's the team. Guys, it is so beautiful to have you all here. Same here, same here. Thanks for having us. Octa Inc. اوه بلش الحماس تحدي. أنا اشتقت لكم صراحة، اشتقت أعبدكم، اشتقت كبكم بالبولز. انت اي فريق كنت اليوت؟ أنا ما ضروري أحكي اسمها لأنه كل الناس بحسوا بس يشوفونا بخافوا. Fear the deer. طيب بس نحن بنعرف اوكتا انك لانه حدا قالنا. انت ما بنعرف يعني اذا بتذكر هلا ما حاتذكر لي. كان أعمل لك كنا بامبي. بامبي. I remember Bambi. Who doesn't, Scott? Okay, well, guys. All of you guys were captains. All of you guys were captains. That must have been very exciting. Well, yeah, it was exciting. ورومي شو كان اسم Yes. الفريق اللي ليك؟ Bald Eagles. All the Eagles. Yes. داني عتمت عنده ليه؟ Guys, we are still in Lebanon. No power. تحية للبنان. Danny this year. Guys, thank you for popping on screen. Let's pop out. We'll be calling you guys up. All right. Okay, see you. Perfect. سو إلي شو حيكون عم بيصير اليوم معنا وللناس اللي عم تحضر شوف كيف فيهم هيك يتشاركوا معنا كمان. هلا اذا انتم تعرفتوا علينا هالسنه او باخر فتره نحن واي اف سي بنعمل كثير ايفنتس خلال السنه وقت اللي ما في كورونا، وقت اللي ما في ثوره و100,000 شغله. واحده من الاشياء اللي بنعملها هي الواي اف سي كامبس اللي هي اكبر ايفنت بكل صيفيه بكل البلد. واي اف سي كامبس، وبكل كامب بيكون في كومبيتيشن تيمز وبيكون في تيم كابتنز وفي ناس. وانا بتذكر يوسف مثل ما قلنا بالدعايه انه انا اول ما جيت على الواي اف سي كل هدفي صير كابتن. ذكر يس برافو اللي ذكرتني. ارجع كمان قول دعايه انه انت اول ما صرت كابتن وكذا ما صرت كابتن كنت عم تخسر. يس الثامن والسابع والثامن 3 years in a row I was dead last. بس انا بدي اذكر انه مثل ما قلت بالدعايه انه انا وقت صرت كابتن اول مره بصير فيها كابتن ربحت وبعدين خلص شحطوني ما عادش فيني نروح على الكامبس. Guys, هذه لحظه كثير مهمه نوقف ونقول يوسف اقوى عالم. بليز بالكومنتس اكتبوا لنا يوسف اقوى عالم، اقوى عالم بالعالم.
كله. Guys, by the way, نحن عم نعزم التيم كابتنز. If you have questions, إذا عندكم أسئلة, if you have comments, if you have memories, إذا حدا بده يعطي تحية للكابتن تبعه بده يشجعه بده يحبه, please بعتوا لنا إياهم بالكومنتس. اعملوا شير لايك وسبسكرايب وكل هالاشياء الصغيره. بس هلا صار وقت نستضيف اول ضيف يوسف. مين؟ مثل ما كان عم بقول إلي بالكومنتس، اذا كان قصه ويخبرنا اياها ونضحك وفوت على الحمام قد ما حنضحك يعني. اكتبوا بالكومنتس، نحن ناطرين اشياء بالكومنتس. واول شخص راح يكون معنا يا هيلي مين؟ Well, on YouTube, we have Wael Badr, and we have Danny Belerian, and Matthew Mansour, who's also with us on this call. Okay, ما عرفنا مين بنستقبل. Who are we inviting now? Scott, who are we bringing up our first guest? I think we should start with the oldest of the group. Actually, I'm not sure who is the oldest. I think I do know who the oldest is. I think the oldest is Elliot. Isn't Elliot the oldest, or is Danny? Danny and Elliot are pretty close in age. I wonder. That's a good question. يلي بيعرف حاله انه اكبر بليز يحط الكاميرا ويفوت معنا. خلينا سربرايز لنا. Guys, this is a quiz. إذا عم تحضروا معنا, comment. Who do you think is older, Danny or Elliot? In the meantime, Elliot, join us. اوكي اليوت. ما بعرف اذا انا اكبر بس قال لي الي اجى. Elliot, تفضل يوسف تفضل. انا ما قصدي. كان بدي اقول سنس سكوت عم بيحكي عن الاكبر واصغر وهيك، كان عيد ميلاده لسكوت قطع من يومين، لازم نحكي على الهواء نقول له هابي بيرثدي سكوت. بس لحظه بدنا نقول له هابي بيرثدي بدنا نعزم الكل. طيب يلا بنعزم نرجع الكل. يلا جايز كلكم رجعوا اطلعوا معنا. المشكل ما فينا نغني له لانه حيطلع الصوت غير. Guys, YFC live on the streets near you مع المراسل تبعنا داني. emergency call من شارع الحمراء. شو عم بتشوف؟ شوف المهم جايز على الثري قلت له نعمل هابي بيرثداي. اوكي بس قصيره لانه حيطلع الصوت ديفرنت. يا Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Scott. Happy birthday to you. So special. Thank you. That was awesome. هاي بوصي لك سكوت. except for Elliot. يا كورونا. It's good to be treated again. بس عن جد بدي اعرف داني وين راح؟ لوين؟ هلا بس نطلعوا جيست بيقلنا. alright Elliot, let's talk again نحن وياك. Elliot بلا ما تقلنا قد ايه عمرك. Elliot, where are you now? وينك؟ انا يا إلي عم بدرس بامريكا. شو عم تدرس؟ بميشيغان، بالولايات ميشيغان. عم بدرس هلا، عم بعمل رح ادرس حكيم. عم بدرس قبل ما اصير حكيم عم بدرس بايو. جايز ما تنسوا بس يصير دكتور اليت لتعرفوا مين بدكم تدقوا وسايط اخبار اشياء من هلا دعايه لمستقبل فاش. اليت انت كم سنه جيت على واي اف سي كامب؟ يعني قد ما صار لي وقت بهالعمر الطويل تبعي. عم بمزح بس انه ناسي صراحه how many years، بس بعتقد definitely since يمكن كنت 10 يمكن 10 سنين 9 سنين ناسي. بس يمكن مش 10 و9 لانه I think الايج كان 11 ل 19. هذا الايج تبع واي اف سي كامبس جايز باي ذا واي. اليت لكن 9 سنين. اليت عم نحكي نحن يعني انه شيء 10 سنين تقريبا واي اف سي كامبس. What is your favorite memory or one of your favorite memories لانه اكيد في شيء 70 وحده from all of the YFC camps that you went to؟ تعرف إلي بس حدا يسألني ايه ميموري بحبها أكتر شيء، عادة ما بفكر بوحدة لحالها، بفكر بكل شيء يلي صار، وبفكر كيف إنه عن جد استفدت from all the relationships يلي عملتهم بهالكامبس مع الليدرز، مع أصحابي يلي تعرفت عليهم كلهم بيآمنوا. ما في أحلى من تعمل أصحاب يلي بيآمنوا معك يقووك ويساعدوك أنت بس عايز تسألهم أسئلة.
وكتير هالكوميونتي اللي YFC بتاعتي I really love it. So هيدي أحلى شيء لإلي. It's my favorite memory كمان. Wow. Can I throw up a picture here of Elliot's team from last year? Oh. This is Bambi, the champions. بس بدي أقول. So أنت فريقك إليت الربح صح؟ مزبوط. Too bad, sorry for that. أوه لا هن مبسوطين. اشتقت لكم يا بامبي. كيفين؟ اتذكر رحنا أكلنا يس. شو أكلنا؟ وقت ربحتوا رحنا على ما حقول اسم المطعم لما نعمل له دعاية. أكلنا أكل تمام طيب كان. مزبوط. أنا كان وعدني إليت لأنه رح يصير حكيم إنه حيحكمني كل حياته ما بعرف إذا عندي الوعد على الفيديو يمكن. أنا قلت إنه بحكمك يلي بدك بس إن شاء الله معوز حكمك إن شاء الله بتضل بصحة حلوة. مزبوط بس أكيد رح تعوز بتحكمني ببلش خلينا أنا أثبت حالي. يوسف مش أنت من السور؟ مزبوط. خلص ما رح تعوز. ليش؟ صحتنا من سور بتعقد. غير إنه فينيشن بلاد يعني وهذا exactly هي هيدي احلى دعايه لسور. اذا انتم من سور بليز اعملوا شير لايك وسبسكرايب. بس حتى ما كثير بعد اليت بالكامبس نحن بنعمل كثير جيمز. شو هي الجيم اللي اكثر شيء هيك تتذكرها كانت حلوه سلتك كثير انبسطت فيها هيك حبيتها من كل قلبك؟ يا إلي بدي اقول لك كان في جيم هالسنه لعبناها كانت بتعقد ما بشوف الا كل الناس عم بياكلوا بصل عم يلحشوا البصل بوجههم عم بيبكوا الدموع عم بيشرشحوا كل الارض ممتلأ مي وعلى شوي دم قد ما عم بيلعبوا من هيك من قوتهم ومن قلبهم عم بيلعبوا. اسمها كان Age of Empires. ملا لعبه يا إلي ملا لعبه. نحن هيك بنعمل الماد جيمز بنخلي الناس تبلش نحفي. لا بس إلي honestly the Age of Empires كانت it was a really great game so fun وكنا نزت you know we were trying to target the kings والteam would have to defend them و build forts ليروحوا هن يعملوا attack يعني it was very much كتير كان فيها strategy بس كمان كان فيها action وركض وتسلية وكل التيمز عم بيحكوا مع بعضهم وعم بيقرروا وين بدهم يروحوا على اي ستيشن بدهم يلعبوا. عن جد كانت كتير حلوة من ناحية جيم. بس أنا كمان كتير بحب الكابتشر ذا فلاج لأنه كلنا بنكون عم نركض. بعرف في ناس ما كتير بحبوا الكابتشر ذا فلاج بس هيك أنا على ستيل الركض وأشياء بحب هيك أشياء so that's what I liked. Isn't it during Capture the Flag this year that someone ran into a tree? Yes. It was لؤي حرام. That was different game. That was the like least physical aggressive game where he ran into a tree. لؤي كان على رواق عم يمشي عم بيطلع وراه لقى شجرة قدامه حرام. لؤي قلبنا معك. شجرة ما أشعرته مرات هيك. شو يوسف؟ شجرة ما أشعرته. وإذا وين سكوت كان عم بيتحرقس قبل شوي لأنه كان متوقع تكون اللعبة هي لعبته أحلى وحدة وقعد دمع تحت الهواء وفوق الهواء وبعد الهواء بس طلعت لا سوري سكوت بيعمل ألعاب؟ أما أنا هيك كتير ما كنت عارف. Elliot, thank you for joining us. We're going to ask you back, but let's try to see some more people. Thank you, Elliot. Thank you. Thank you. Guys, good memories. إذا أنتوا على الكومنتس تحية أول شيء وائل بدر أنت معنا بالقلب. أكيد على يوتيوب ماثيو عم يعمل كومنت على الفيد مباشرة. داني بيلريان نمبر 1 فان مبين عليك. كاتب I mean doesn't someone run into a tree every year؟ مش كل سنة حدا يفوت بشجرة. Danny, thank you. Our camps are safe. If you're a parent, we're safe. لا بس هو واحد يفوت بالشجرة إنه عادي. شوف هي إذا ما فيت بالشجرة أصلاً ما بيكون اسمه كامب. Is anyone talking to us on Facebook? Scott, do we have anything there? I just realized because I have a watch party, I don't have all the comments. I only have the comments from the people in my watch party. Facebook people, we will listen to you. Send us comments, questions. Like I haven't seen any questions on Facebook yet, but we can welcome Elsie, Shailan, Joseph, Joy is watching. Hi Joy, we missed you. Samer Idris, Linda Azar. So you're all welcome guys. إذا عندكم حيلا questions سؤال comments أو شيء please اكتبوه بالكومنتس لحتى تكون عم نطلع لايف ونسألها لحيلا شخص معنا. Well guys,
from someone. Yes. Yes. Guys, it's time for our second guest. Scott, who is our guest? Who is our guest? You know, Ely, I forget. Do I look this way? I think I look this way. I don't know. It depends on what Martin sees. It doesn't matter. Ely, I think our next guest we should bring in is also at Michigan right now. So let's just stick with who also is in Michigan at the moment. Join us, Michigan person. Is it Michigonian? His name starts with M, actually. That's good. It does. Matthew Mansour live on Hey, YFC guys. Live. Zafira Matthew. No need. Thank you. Online Thank you. clap. Send us clap emojis, guys. Matthew, How's it welcome. going? Thank you, guys. Miss you all. Looking forward to what we're going to be doing next. Matthew, so Scott just told us in New York and Michigan. خياد قد ايه صار لك بأمريكا؟ نحن جينا لهون بأغسطس so هلا I think صاروا 9 أو 10 أشهر. 9 to 10 months. That's it. So first year university? Yeah, أول سنة I'm studying architecture. Yeah, it's going really well so far. And how has university been for the first year? Especially, I mean, if there are seniors watching us, this is your chance to see kind of what college looks like. Matthew, what would you say how has your first year been? هلا it's كتير it's really different إنه لأنه أنا كنت عايش بلبنان كل حياتي ومعود على the culture هونيك. So وقت جيت لهون definitely أخذتني some time to adjust to get used to things over here. But after some time you definitely get used to إنه تتعود على the different kinds of people that are here and like the culture over here, which is definitely different. But once you get used to it, بعدين you really enjoy it. You tend to enjoy it, and yeah, you really enjoy it. عم بيقول ماثيو لمتابعينا العرب انه اول سنه بالجامعه اكيد انا طول عمري كنت قاعد بلبنان ومعود على حضاره لبنان، فبس رحت امريكا اخذت شويه وقت لاتاقلم، بس تعودت عن جد انبسطت بالجو وعم بنبسط بالسنه اللي عم بقطع فيها. Scott, did you have something you want to say? I did. I have something I want to show, and I want Matthew to tell us what's happening in this picture. Wow, look at that beautiful hair. Zoom in more if that's what you're concerned with. We can closer. That's camp hair, man. Wow. Okay. What's going on? So, Eli, I really would appreciate your translation. Okay, thanks. Sure, man. Go for it. Okay. So in this picture, this was a great game. I remember that's Oliver. Him and I were battling it out to see who could get the other person out of the pool. I won, of course, twice as the team leader. So no, it was a really fun game. Yeah, for sure. I see Wael there. I see Shailan there. I see Emmanuel there. So many people. Wow. ماثيو عم بيقول كنا عم نلعب لعبه بدنا نستعمل الطابات لحتى نطلع الشخص الثاني من المسبح، وهو ربح اللعبه لانه هو القائد الجبار القوي قائد الفريق. وعم هون حكي انه الانسان اللي عم يلعب ضده كان اسمه اوليفر، وتحيه لشيلان وغيرهم اللي عددناهم. And this was before we realized we should take away the rocks here. Yeah, that was a small mistake. Having those rocks there. It's like the trees. We're just coming at you with every form of nature, apparently, at camps. Matthew, here's YFC usually does yucky games. What's the yuckiest thing that you've had to do at camp that you can remember now? Well, the yuckiest things were always your stations for some reason. So many things. I think there was one where like you'd have to wear like the cologne of like the woman, put it over your head and eat
the banana. Yeah, Danny House. Yeah, that was crazy. So many. Also, there was like this pool that's filled with like, I don't remember what it was, like dog food and like pasta and like all that stuff, and we'd have to like fish something out with our mouths. That was another crazy thing. Another one was like where we'd have like the cartoon till bed, yani, with the eggs in it. We'd have to like step over it and like use that to like transport ourselves to some other place. Just very few examples of the many messy games we had. ونقول ماثيو الذكريات الابرز يلي براسي هي عاده كانت البوستات اللي انا عندي اياها، ومنها كانت بمره حطينا كلنا على راسنا وجربنا ناكل موزه، وياما كان في مسابح مليانه معكرونه واكل بسينات وكلاب وتكون بدنا نجيب شيء براسنا، وفي مره كمان اضطرينا ندعس بالبيض حتى نوصل من مطرح لمطرح. Yucky games are a YFC tradition. Yeah. Sometimes we do mud games كمان. Matthew, what would you say? How many camps did you go to, by the way? I've been to every camp since I was 11, except for, I think it was 2 of them. Yeah, I don't know how many that is, but yeah. Do you have a favorite camp? Oof, that's a hard one. Yeah. I think. Let's narrow that question, Matthew. Where was your favorite location? What was your favorite location we went to? So I've only been to 2 locations. I think there's only been 2 locations. So Theopolis and Anjar. And last year was a new location. Oh, what was last year's one? Charlie. Okay, so I think that was my favorite one because first of all, that was like the last camp before we all moved here. So, and it was nice. And I hadn't been to the 2 camps prior. So it was so nice to see everyone again. Also, me being team leader was amazing. It was just a lot of fun seeing everyone again and having a good time together. Does anyone else have any questions for our captain before we send him away? بعتقد بعدنا على فيسبوك الكومنتس الا اذا ما عم تشوفهم، بس الناس ما عم تسال، بعتقد بس هيك عم تنبسط تتسلى معنا تسمع هي القصص اكثر. Jonathan is saying that no one uses Facebook anymore. Thank you, Jonathan, for that indictment against my generation. فبركي لانه هيك ما حدا عم. Danny Belerian said cow tongues. Matthew, have you ever had to play with cow tongues? No, that was the camp I missed out on. Oh, lucky. Yeah. Lucky. Well, Matthew, thank you for joining us. We will ask you to come back a bit later. All right. See you guys. Bye-bye. Thank you. Captain number 3. I want to do a long-winded introduction, but honestly, we're in time. Romy, join us on stage. Hi. Romy, كيفك؟ Good. How are you? حماس نار. رومي وين صرتي؟ شو عم تعملي؟ أنا عم بدرس بالAUB first year architecture. Yes. Been going well. I'm wondering رومي كرمال السينيورز اللي عم يحضرونا، هن كانت سنة صعبة عليهم لأنه they're finishing something in their life. عم بيخلصوا المدرسة. أنت فتي على هالسنة وكانت أول سنة جامعة، فيك تقولي لنا هيك a couple of thoughts about how the year is gone؟ كانت شوي صعبة لأنه كان في كتير من الصفوف يعني online، ونحن إنه كلنا عنا projects وهيك، so it's a different program و we're not so familiar with it. بس إنه it was good هيك in general، بس كان لازم نتعود ونشوف ال different techniques وهيك. So, a question for you. There was a mention earlier of relationships, and I did find a picture of you here.
Tell me, where does relationships factor into you for highlights from camp? Are those like high on the list, low on the list? Talk about that. Yeah, I feel like they're very high on the list because كان عنا كتير وقت نتعرف على ناس جداد ونتعرف على team members تبعنا فكتير هيك صار عنا relationships مع كل الناس وكمان كان في كتير هيك مواضيع فينا نفتحهم جداد وبس إنه it was a really good هيك opportunity to be able to talk مع ناس من أكبر منا وأصغر منا كمان yeah, it was high on the list. عم يوصلنا هلا خبر انه YouTube may be down. If you're following us on Facebook, this is a good chance to jump on Facebook. Tell your friends that we're still live there as we fix the YouTube issue. Romy, how many camps did you go to? I've been to only 2. Yeah. This goes to show, guys, you don't need to have like YFC in your blood for 17 years to be a captain. Everyone can be a captain in theory. In theory, Yeah. Romy, it's interesting because it's a narrower pool. What do you remember when you became a captain? Describe what that felt like for you to lead a team, people who are around your age and maybe a bit younger, through games and challenges. It was very challenging for me because I've never like إنه ولا مرة كنت بهذا الموقف بحياتي إنه to lead يعني. بس it's a great كمان هيك chance تقدر تتعرف على كل شخص وتعرف his strengths ودايما تشجعه ويخل أنتوا لا هن كمان يشجعوك كمان كفريق يعني. Romy, if we were to go back and think of activities اللي عملناها يعني YFC غير الجيمز غير البروجرامز, we've done many activities يعني في سنة عملنا rafting وفي سنة عملنا hiking وفي عملنا دهرات. هل في شيء activity معينة بتتذكريها that means something to you? Can you repeat the question? YFC آخر كم سنة كنا عم نعمل activities. So مثل في سنة ولعانة عملنا rafting, في سنة عملنا hiking, رحنا على الأرز. What has been your favorite activity? I really enjoyed the rafting. كان شوي هيك activity مختلف شوي بس إنه بخوف شوي. بس كمان كان في كتير هيك things تعلمنا منه إنه teamwork and إنه دايما في هيك some sort of a lesson out of all the activities اللي بنعملهم. It's so fun. That is amazing. Romy, إذا بدك حتى نبعد شوي عن جو الجيمز, is there does a certain leader or is a certain conversation come to mind when you think about some camps that have passed? I feel like both camps can be workshop relationships with Maher, and I felt like it was really good هيك conversation. فينا نسأل اللي بدنا إياه ونحكي عن اللي بدنا إياه very هيك openly and like be open-minded about it. انبسطت كتير بهول الوركشوبس وكل الليدرز صراحة كتير إنه it's so easy to have a conversation معهم ونحكي شو في على قلبنا. Guys, do we have a picture to show Romy? To anything on there? A different picture. Give me a minute. This is a good minute to ask people, do you have any questions for our captains? Any memories? Anything else that you would like to tell us? Romy, did you ever have to do any yucky games? Yeah, but not as much as like like cow tongues وهيك, بس إنه هيك showers بالمايو ketchup and mustard. Okay, Yes. hot dog shower. Yes. Yes, and then you had to do like a fashion show with it and everything, right? Yeah. We had the really fun. Yes. Yeah. We have it from the camp of last year. We were looking at pictures before this, and I was like, "Oh, look at Romy! You had, I think, mayonnaise and mustard on top, and you were looking terrified with it." Oh, look!
Romy, I don't. Is this you? Cherry I think red- so. This is something our researchers should have picked up first. Oh yeah. Is that you? I'm terrified. Oh, yeah. do you remember Wow. what game this was? Yeah, I like the race. This is for the like the different stations. والصليب الاحمر كنا تلنا برا. Did you win? Do you remember? No, Oh, that was fun. I think she doesn't remember if she won or not. She doesn't remember the whole thing because she was terrified. Yeah, PTSD. I just need to zoom in one more time just for this look. That needs to be like a profile picture. I'll send this. that's kind of what the mayo mustard condiment head picture looked like too, where you're like, Yeah. Romy, it has been great to have you with us. Thank you. We'll call you Thank back you. again. Bye. Bye bye. One person left. Danny, وينك؟ لازم صار نعرف وينه لداني لان رجع على البيت. مراسلنا على الأرض. داني وينك؟ خبرنا من قلب الحدث شو عم بيصير. ما نخبرنا ليه كنت عم تركض وين كنت عم تركض؟ ما كنت عم اركض، كنت عم امشي، كنت بالكنيسه قطعت الكهرباء وما بعرف شو صار بالكهرباء قلبت 4G تابقى معكم، وصلت على البيت ومشي الحال. بيرفكت. هيدي الفرصة جيدة لحتى نشكر كل مين بيساهم بإعطاء الشعب اللبناني كهرباء 24/24. قطعت هيدي اللي قلناها وخلص ما بتقطع. داني كم سنة جيت YFC؟ I think 5 يا 6 بعد 2015 ل 19 I guess 5. داني شو كان إحساسك بس عرفت إنه حتصير كابتن؟ اول لحظه وقتها انه كنتوا عم تقولوا الكابتنز وهيك كنتوا عم تخلونا نجي على الستيج كان شعور شوي هيك it was weird وكان شوي غلط انه انا مش معود اكون كابتن، دائما انا تيم ممبر، وبعدين انه طلعت كابتن واجوا التيم ممبرز لعندي وكانوا سبورتيف وهيك كان حلو بعدين، بس اول ما طلعت قدام هيك قدام كل التينز وكل اليوث كان هيك شوي سترينج وبخوف شوي. داني سوري تفضل يوسف. لا عم بقول انه ما كان متوقع، وهالحلو نحن بالواي اف سي ما عندنا حدا احسن ما حدا هيك كله مثل ما اكزاكتلي. داني هل في شيء لعبه او شيء على فكره تينا حداد تحيه لك معنا على يوتيوب بيت YFC الجديد. داني شو في شيء كومبيتيشن بتاريخك بالYFC هيك بتتذكرها كانت سنه محتدمه كذا عم تلعب ضد فريق وحماس؟ هلا انا بس باول كامب يلي هو امبليفايد، هذا اول كامب كنت بYFC انا، هذا اول كامب كنت كثير فيه قوي، ما كنت تيم كابتن، بس هذاك الكامب يلي كان كثير قوي معي. غير هيك وكنا سكند بين التيمز وقت الريزلتس نحن طلعنا السكند، بس باقي الكامبس ما كان، كنت دائما هيك 4 5 اخر شيء يعني. كان احلى شيء الكومبيتيشن ب 2015. جايز تحيه اذا حدا بالكومنتس كان معنا بامبليفايد على فكره سلموا علينا احكونا اف فريق داني بتتذكر اسامي الكل على فريقك؟ مش كلهم، ما بعتقد كلهم، لان كان في اشخاص انه هيك انه جداد بس انه مذكر. فيك تعددهم يلي بتعرفهم؟ هيك اول شيء في عنا كريستي، في مارييلا، اوليفر، في عنا ديفيد الشاب اللي واقف وراه لابس جراي، في وائل وايفان هن واقفين بهديك الميله ورا اوليفر. اوكي اي ثينك هول اللي في اتذكرهم. يعني هو تحية لنونو وميغان وميداس يلي كمان بالصورة وكريستي
انا بعرف كريستيا بيهمها انه نلفظ اسمها صح. تحيه لكم كلكم. داني اذا هل في جيم معينه او بوست انت اكثر شيء مثلا بس تقول كامب راسك بيروح لهيدي اللعبه او هيدي البوست؟ كل شيء ايفنينج بروجرام احلى شيء. لايتس اوف بتكون هيك، بنكون بعد ما تحممنا بنكون من الافترنون بروجرام بيكون كثير متعب، بعدين بنروح هيك وي تيك شاور، بعدين بيكون في عنا مثلا ورك شوب، بعد الورك شوب في عشاء، بعدين بيكون الايفنينج بروجرام. هنيك احلى شيء بيكون هيك، بيكون كل شيء لايتس اوف، في لعبه هيك انترستينج عتمه. كان احلى شيء هنيك وقتها بدنا نلعب اشياء يكون فيها تورتشر روم. غالبا انت اللي بتكون مستلم هذا الشيء، ما بعرف ليه انه هي القرف التورتشر شو بدك تقول انت اليوم؟ سو بيسكلي هي احلى شيء انا. على فكره نحن بنقول torture room. It's not real torture. People from white Yeah, country, it's not real torture. It's يعني مثلا بيضة على راسك، كاتشب بداينتك، انه هيك اشياء. ماشي كرسي على الكهرباء، هول اشياء عادي. ماشي لعبه. لا هول انه ما كان في منهم. Thank God يعني. داني نحن بنشكرك. Actually this is going to be a great time to invite all the captains on screen. نعزم كل الكابتنز ينضموا معنا على الشاشة لحتى نسأل أسئلة أكثر، وإن شاء الله نفتح شوية أحاديث as we start to wind down, because I promised we would be over time and here we are. Guys, let's do this prompted one by one. And which speaker, camp speaker, متكلم بالكامب is most memorable to you? Danny. في حسام، وكان دائما بيجي هو من الأردن. هو اجى على 2 camps انا كنت بحضر فيهم. he was so talented، كثير قوي. هيك he speaks up وعنده هاي his hyper وكثير هيك practical. وقتها كان يحكي معنا، ما كان بس انه عم يقلنا شو لازم نعمل، كان يعطينا انه situations real life situations، القصص اللي كان يعطينا اياها. مع انه نحن كان YFC كثير بيركزوا على الفن وبس كمان كانوا كثير يركزوا على السبيريتشوال بارت. واكثر شيء هذا شفته بحسام ونبيل حبيبي. نبيل حبيبي هلا هو بكنيستي، بس انه لهيك I can go for حسام. حسام، نبيل، تحية لكم. Elliot, any speaker comes to mind? تعرف بس كنت عم فكر فيها كمان، فكرت دغري باللي كان يجي من الأردن ونسيت اسمه. ثانكس داني ذكرتني. حسام. وكمان يعني حسام was really great لأنه بتذكره بعدني لهلا من وقت ما هو حكي. مثل ما قال داني كان إنه هين لتستوعب شو عم يحكي، وهين لتفكر فيها وتقول إنه أنا عم بعمل هيك، بدي هيك صير أعمل وهيك أشياء. ونبيل كمان كان كثير بيحكي حلو، بس نبيل بيحكي حلو لأنه بضحك كمان، بس كمان أكيد المسج تبعه حلوة، بس نبيل بضحك يعني، بس هيك بس تشوفه بدك دغري تضحك. ما بعرف في شيء إن شاء الله يعني. جوانا الحمد لله كثير منيحة. بسلم على جوانا نبيل و that's it. تحية لنبيل وجوانا وغدي. It's sad that Taylor isn't here because Taylor was there for my translation of Husam's talk. Scott, do you remember that? Disney. One day we will tell that story. Disneyland. One day we will tell that story, but today is not that day. Matthew, any speaker comes to mind? I remember Nabil's talks the most because he was funny, and at the same time he was very blunt with his talks. Jonathan's turning off the stupid. I would show you, but like. Please show us. Jonathan, تعال هون. What are you doing? You're on the live feed. Okay. عم تخانقوا الإخوة على الهوا مثل ما شايفين. جوناثان كمان مخضرم YFC Camps. جوناثان عم بيهوفر مثل الأم اللبنانية السبت على بكرة أنت وبدك تنام بده يهوفر. Great timing, Jonathan. So okay, so
what I was saying was, Nabil was probably my favorite speaker because he was both funny and yet he was really blunt. Like I don't like speakers that they like sugarcoat things and they tell you like they tell you all the good stuff. What I remember from Nabil was that he was very blunt, very straightforward. He gave great talks, and at the same time, was very entertaining. And like Danny and Elliot said, they were very funny. لكن تحية لنبيل again. ماثيو عم بيقول انه اللي بحبه بنبيل انه نبيل بيقولها دغري ما بيرقص حواليها. ماثيو ما بيقدر كثير السبيكرز يلي يمكن المتكلمين اللي بيملحوا بيبهروا بس بيقولوا الاشياء المنيحه. نبيل كان صريح معنا وقال الاشياء مثل ما هي، يمكن دل على اشياء بشعه بس حكي بطريقه حلوه. رومي, any speaker that comes to mind? I'd agree with them because كمان نبيل he merges between like humor and كمان delivering a message very clearly. And كمان I feel like دايما في topics اللي we relate to them ودايما في هيك story أو metaphors that we can إنه يعني بتوضح لنا شوي الصورة. فيا نبيل. نبيل and Joanna. Yes. ما بعرف شو عم بيصير عند حدا بس ولعت. Nabil and Joanna, I mean, Nabil, you cleaned house. We should have banned you as an answer. Two people in. تحية لك نبيل، تحية لجوانا، تحية لغدي. Guys, في شيء بالواي اف سي اسمه ماي ستوري. يوسف فيك تقول لنا شوي شو هي فقرة ماي ستوري بس إذا حدا بعد ما بيعرفنا وتعرف علينا هالسنة؟ So قبل ما أقول ماي ستوري بس بدي أقول هاي لنبيل شحادة وجارين وجو ملكي عم بيحضرونا لايف وكذا حدا شايلان بعدهم كلهم بيحضروا. بس ايه ماي ستوري هي هيك فتره بيكون فيها وقت اروق من بعد الجيمز اللي حكى عنها داني عشيه والحماس كله للروق ونفكر بنهارنا وبنفس الوقت نفوت هيك شوي مع علاقتنا مع الله اشياء روحيه. يكون في وقت تسبيح. تسبيح هو انه نقعد كيف بنغني لحدا بنحبه بنغني لله لانه بنحبه كمان ويكون هيك حدا عم بخبرنا قصه حياته ايش قصه يعني واقعيه صارت معه وكيف هو هي القصه اللي فات فيها كيف تعرف على الله كمان. Guys, هلا the question that I'm going to ask, السؤال اللي بدي اساله هو هل في ستوري ضلت معكم لهلا من كل الكامبس؟ احنا عاده كل ليله حدا من الليدرز بيطلع بيخبر اختباره نمشي بنفس التسلسل. داني, هل في ستوري معينه بتتذكرها سمعتها بقيت معك؟ يس هلا انا كثير بسمع قصص كانت لانه لي 5 سنين وكل نايت كان في ستوري سو بتذكر منيح منهم. بس في تو سبيشال عندي يلي هن لداني هيز فروم ذا يو اس بيجي مع بافلو تيم اي ثينك. وكمان في نور هي اللي هي انه هي واي اف سي ليدر. هي حكيت قصتها لاست يير. يلي حبيته بقصتهم اثنيناتهم اتس وان ثينج انه هيك كومن. كيف كانوا هن توتالي بعاد يعني كثير عن الله وانه اذا ممكن تطلع على السيتويشن يلي هن كانوا فيها بتحسن انه مين ممكن يوصل لهم. بس كنا دائما عم نشوف انه كيف في دائما الله كان يشتغل in some way somehow يلاقيهم ويرجع انه هن يختاروا يجوا لعنده. يعني هو كان يروح وراهم. هاي الشيء كمان بيذكرني بورشيب سونج كثير كنا بنحبها لاست واي اف سي كامب. كانت هي reckless love. هي الفكره انه based على انه God leaves the 99 و he goes after the one. وهيك انه هيك شفت هاي القصه فيهم انه كيف كان الله عم يروح لعند الكل ويعمل المستحيل تا يرجعهم. تحية كبيرة لنور أصير. Noor, we miss you. Thank you for liking our stuff on TikTok. تحية لداني from Buffalo. Danny, if by any chance you make it through the Arabic and you're feeding off the memories of these faces and everything, we miss you. Thank you for that story. Elliot, any story that comes to mind? عن جد ما عم بمزح بس داني اخذهم من لساني. كنت رح اقول عن جد كنت عم فكر داني من امريكا
ونور كنت رح احكيهم لانه اثنيناتهم بتذكر كثير منيح يلي حكيوه وعن جد بقيوا معي وما عم باخذ بس الجواب من داني لانه هيك بتذكر لا عن جد هودي يلي كنت رح اقولهم كل السبيكرز كانوا ممتازين بس بدي احكي عن داني ونور لانه بقيوا معي especially كثير. So Danny aka the legend if you're watching anyways داني عن جد كان قصته كثير حلوه لانه مثل ما قلنا داني هون داني بامريكا داني بامريكا حكينا كيف هو بكل حياته ما كان يعرف مين الله وكان يبعد عن الله وما كان يهمه كثير بس بعدين تعرف على الله وتغير حياته كثير. ونور كمان قصه كثير هيك similar بس ما عم اقول كل القصص يلي الناس بس يتعرفوا على الله بيكون هيك انه تغيير كبير وبيعرفوا انه اليوم التقيت بالله وخلص تغير كل حياتي. مش هيك لانه انا مش هيك كمان يعني انا خاصه لإلي بس هن لانه شفت قد ايه قوه الله اشتغل بحياتهم وقد ايه نفعهم وقد ايه عن جد ترك اشياء معهم وهن عم يقدروا يعلمونا من حياتهم ونحن عم نستفيد من يلي عم بيقولوا لنا اياه. مش هيك بتذكر بس انا قصتي مثل ما كثير ناس قصتهم شوي شوي بنتقرب على الله وتعلمنا من كل حياتنا وهالناس يلي بنتعرف عليهم يلي كمان بيامنوا بيساعدونا نتقرب على ربنا. Every story is a story. Even if it doesn't look as juicy as everyone else's story, it's still your story, it's still precious. Guys, for the يلي هلا ما عم sake يفهم عقلية يلي قالها بالانجليزي كل قصة هي مهمة. سوري إلي عم ترجم عنك. طيب يلا. So I'm just for the sake of making this question viable, Denny and Noor are off the table. So it's going to make you guys be a bit more creative. Matthew, besides Denny and Noor, already in Isto, La Hasta. What story has really stood out to you? They were great talks, but I was gonna pick two other ones anyway. Personally, the two that I still remember the most and still stick with me to today are actually Eli Hanani's story and Yusuf's story. So those two stories are they just showed me like different perspectives and it made me go outside of my bubble of a life and showed me that like there are people out there who are different from me, have a different story to me, and showed me how I can approach these people in a way that's most suitable to them. ماثيو قال انه القصص اللي اكثر شيء بتذكرها هي قصص انا وإيلي ويوسف واكثر شيء بقيوا معه لانه قد ما القصص مختلفه عن قصتي انا طلعتني من الواقع اللي انا بعيش فيه خلتني اشوف كيف غير ناس عم يختبروا الله. Thank you Matthew for your answer. You win extra points with the streamers. Romy, any stories that stand out? I think Joe Milky gave told a story, but not last year, the year before. And like I liked it because I could I thought not every story should be like okay, heck sudden shift in getting to know God, but like we already know about God and we're still on this journey, so there's no like moment where it's like okay تغير كل حياتي. So yeah, I like the story. تحية لجو ملكي, a YFC alum, a previous captain, a Hall of Famer for sure. He lost to Elliot every year he was captain. كان actually معنا عم يحضر لايف جو, so بعتقد hopefully بعده يعني عم goes on right now. This is a little YFC trivia. So 20 years from now at an alumni meeting, if we ever بس لأنه جو عم يحضر بس بدي أقول إنه جو بتذكر ربحتني مرة وبعدني مجروح. Elliot has won every single camp he's captained. Junior high, high school. It was Joe's last year, and it was him and Elliot still won. And it was a beautiful time. That's your trivia of the day. Elliot wins every year he's captain. احنا اللي بيدفع لنا اكثر بيمشي الحال. جو ما كان So to close off on a fun note, I want to put up one final picture, and I want the camp captains to tell me the first thought that comes into your head from this. Okay, everyone ready? Oh. What's happening here? Crack. Banana the song, egg. the orange.
Okay, so can we all do peeled banana? Can we do peeled banana? How does this go? So Peel we banana. banana. Peel. Peel banana, and we And we peel banana. banana. Peel banana. What else? Then you're not peeling your banana. You dance, you go bananas. Oh, you chop. Chop Banana. banana. Chop. Bananas. Yes, Matthew. Chop. Bananas. Chop. Bananas. Then you eat bananas, right? Eat bananas. However you want to eat your bananas. Banana. And then we go bananas, right? Yeah, go bananas. Go bananas. Go bananas. And go. This is a good time to say, Jen and the team, we miss you. We miss you guys very well. I'm going to ask our captains to say bye to everyone and go off screen as we close off the night. Thank you, everyone, for joining. Bye. Thank you Bye. Stay on the chat, but go off. Yeah, I mean, we've done this. Is Yusuf still with us? For some reason, my Zoom call froze, so I can hear you. I don't know if you can hear me. Yeah, We can hear you. So, guys, that was our show that already has gone overtime, so it's going to be really quick. This year, we have an announcement. It's a sad announcement, but it's an announcement that we're making. It's an announcement that makes sense given the circumstances. But this summer, some of you may have predicted this, but there will not be YFC Camp. This is the first summer YFC Lebanon has not done a summer camp since, Scott, give me a number. 1990. Let me put this into perspective. I was not born. Nor I was born was Yusuf. 1991. Alive Scott still. was in high school. That's how old this was. It's not true. No, Scott was 6. No, but like there's no, don't try to count Scott's age. It won't work. So there won't be YFC camp this year. This is not a decision that was easy for us to make. We all really love camp. It's interesting. A lot of us on staff now, Yusuf and I included, even Haley came once for camp. We went to camp and camp changed everything for us. And so this was not an easy decision to make. But we do this bearing in mind everything that's happening in the country and just the logistics of everything that's going on. But هذا الشيء ما بيعني انه ما حيكون عندنا شيء بديل كامب اونلاين. That's all I can say now. هذا الشيء الوحيد اللي حقوله. Something is happening in the summer. في شيء حيصير بالصيفية. وبس نوصل انتم بتعرفوا فينا ننبسط فيها. في big plans جاي. هذا أول announcement. Scott, Haley, does anyone want to add anything to that? Kill the bug. I think I'm still frozen, so maybe not. Thank you, Yusuf. It's okay. We can still hear you, Yusuf. No, I think that's good. We're sad we're not going to have camp this summer, but we still want to see you this summer, even if it's like this. Even if this is all we get, we'll take it. So we miss you all. And now, just to move on to our final announcement before we say goodbye for good for today. وهحكي بالعربي. Is that fine? Yep. That okay. لحتى نكون جدا صريحين صارت كتير أحداث بالغرب بأمريكا. شاهدنا نحن ببداية هذا الأسبوع بآخر الأسبوع الماضي وفاة جورج فلويد يلي هو كان إنسان بشرته سوداء بأمريكا وصور قتله الطريقة اللي مات فيها. وهذا الفيديو حرك شعوب من أمريكا للبنان. وحتى أنا والتيم Scott, Haley, Yusuf and I will all say that we have been surprised and impressed with your reactions. كتير نحن عم نشوفكم على انستغرام وعلى فيسبوك يلي بعض منكم بيستعمل فيسبوك. طريقة ردة فعلكم، الطريقة اللي عم تتفاعلوا مع كل شيء عم بيصير. وبس بدنا نقول لكم إنه نحن بدنا نفتح هذا الحديث. We just want to say that there's something for us to see. We want to explore what does this look like in Lebanon. We want to explore it. We want to see what it looks like. بدنا نشوف كيف شكله. بدنا نجرب نفهم كيف الصورة بلبنان. في صورة بأمريكا، في صورة بلبنان. هذا اللي عم نجرب نعمله next week. إن كانت باللايف شو، إن كانت بالديفوز اللي حنحطها. فإذا في شيء لحتى تترقبوه هيدي هي.
Scott, Haley, Yusuf, is there anything else that you guys would like to say? No, I think we should invite the team captains on and wave goodbye to everyone as we close off tonight. Team captains, join us back for a final wave goodbye. Thank you for joining us tonight. We're really glad you were with us. Woo! It was a long show, but there was a lot to talk about. So thank you everyone for joining us. And yeah, let's all wave goodbye. As Thank you for ميرسي having كثير us. لكم guys. Thank you. Thank you. واشتقت لكم كلكم وان شاء الله بشوفكم قريبا. Yusuf, you're not waving. Matthew's here to say bye. Bye guys. Is the feed out, or do we just keep saying bye forever? well, there's always a delay, so I never know until 45 seconds into. Just keep. Let's keep waving, guys. By the way, Oh, it's by the way, nice. guys, we're still learning how to do this. Facebook. It's nice, but I'm not there. So we